Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like to check your class. Oke, sebelum kita membaca doa, terlebih dahulu Mem mau memeriksa kelasnya. Coba diperiksa laci meja ataupun di bawah kolong meja apakah ada sampah. Jika ada, silakan dibuang ke tong sampah. Periksa laci mejanya, ada nggak? Oke, finish, back to your seat. Kalau udah selesai, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Now, let's read prayer that will be led by the leader of class. I like to check your attendance list. Selanjutnya Mem mau periksa absennya. Adakah yang tidak hadir? Fauzan Ali absent, sick or permission? Oke. Both Fauzan and Ali permission. Next, we will sing our national anthem Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Agar kita lebih semangat, kita akan melakukan ice breaking. Oke. Attention to me, perhatikan ketika Mem bilang semut itu kecil, tangannya seperti ini, gajah itu besar. Ketika Mem bilang kebalikannya, semut itu besar, gajah itu kecil. Oke, paham? Bisa kita mulai? Oke. Sesungguhnya semut itu kecil, gajah itu besar. Semut itu kecil, gajah itu besar. Kebalikannya, semut itu besar, gajah itu kecil. Oke, coba yang ini ya. Coba anak berdiri. Oke, semut itu besar ya? Kecil, nggak fokus kan? Coba ulangi. Semut itu kecilnya kayak mana tadi Mem bilang gini kan tangannya kan? Kecil. Gajah itu, semut itu, gajah itu, kebalikannya semut itu besar apa kecil? Gajah itu, oke, duduk. Oke, give applause.
Before we continue our material, I would like to ask you about last material, procedure text. Who can tell me what is procedure text? Who can answer? Up your hand. Ada yang bisa menjawab apa itu prosedur teks? Hi, ma'am. Ya, please stand up, please. Procedure text is a type of text that provides clear, sequential instruction on how to make, do, or use something. Okay, good, true. Number 1, go. The purpose of the procedure of the states in the title. Number 2, materials. The tools or components needed. Number 3, steps. A series of sequential instructions to achieve the goal. Okay, good. Give applause to them. I like to ask your opinion about the social media. What do you think about the using of the social media today? Apa pendapatnya? Who can answer? Up your hand. Ya, Ajra. In my opinion, social media has a huge impact on our life, both positive and negative, so we need to use it wisely. Jadi maksudnya itu sosial media memberikan pengaruh yang banyak bagi kita pada kehidupan sehari-hari, baik itu positif maupun negatif. Jadi kita harus bijak dalam menggunakannya. Okay, very good. Who can give another opinion? Ya, stand up please. Social media is double-edged sword. It provides great benefits such as facilitating global communication. Okay, good. Jadi ada dampak positif dan negatifnya, tergantung kalian bagaimana menggunakannya secara bijak ya. Kalau kalian menggunakannya tidak bijak, kalian bisa terkena dampak negatifnya. Kalau kalian bisa menggunakannya dengan baik dan benar, kalian akan mendapatkan dampak positifnya. Okay, before I tell our material today, I would like to tell our purpose. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ketika pembelajaran ini selesai. Oke, akan membacakan. Yang pertama, mengidentifikasi ungkapan, memberikan dan meminta pendapat setuju dan tidak setuju. Tujuan yang kedua, mengkomunikasikan pendapat secara verbal dalam berbagai kegiatan. Tujuan yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain dalam konteks digital space. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pembelajaran ini selesai. Okay, for our material today is expressing opinion. Okay, I would like to give you some video. There is one video talk about expressing opinion. So you should take concern to this video. Ini mem akan menampilkan sebuah video yang berhubungan dengan ekspresi opinion, memberikan opini. Kalian silahkan diperhatikan konsen kepada video yang akan diputar. Hey guys, I just finished watching a new movie and I want to know what you think about it. Have you seen The Secret Garden? I believe I've heard of it, but I haven't watched it yet. What do you think, James? Well, I think the movie was beautiful. The cinematography was stunning, and the story was heartwarming. Sounds interesting. I think I'll give it a try. In the dialogue, Sarah asked for opinions about a movie. She used the expression, "What do you think about?" You can also use some other expressions to show your desire to hear from others. What are your thoughts on? How do you feel about? What's your opinion on? Okay, now look at the expression. This is the expression that you can use while you ask someone
opinion. Jadi ini adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian akan meminta pendapat seseorang. What do you think about? What are your thoughts on? How do you feel about? What is your opinion on? Okay, next. James used I believe to express his opinion, while Emma started her response with I think, and then added two arguments to support her opinion. You can also use other expressions to introduce your opinion. I feel. In my opinion. I would say. I would say. Sorry, take a moment. Wait a moment. Okay. Next, this is the expression that you can use when you give your opinion. Jadi ini adalah beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian akan memberikan pendapat kalian kepada orang lain. Okay. The example, I believe, I think, I feel, in my opinion, I would say. Okay. Next. I would say. I love pop music. It's the catchy and fun to dance to. What about you guys? Oh, I agree. Pop music is great for parties and lifting your mood. Sorry, I disagree. I prefer classical music. It's so calming and beautiful. Really? I've never been a fan of classical music. That's all right. It's a matter of personal preference. In the dialogue, James and Emma used I agree and I disagree, respectively. There are various other ways to express agreement or disagreement with someone. For agreement. That's right. Absolutely. I couldn't agree more. I feel the same way. I'm with you on. Okay, next. This is the expression you can use while you agree with another opinion or someone opinion. Ini adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian setuju dengan pendapat teman kalian. Ingat, setiap pendapat itu tidak selalu benar. Maksudnya tidak ada benar, tidak ada salah. Tetapi pendapat kalian mungkin saja sebagian dari teman kalian itu menyetujui pendapat kalian. Sebagian yang lain mungkin tidak setuju. Nah, ini ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian setuju dengan pendapat teman kalian. Oke? That's right. Absolutely. I couldn't agree more. I feel the same way. I'm with you on that. Okay, next. Next. For disagreement, you can use the following expressions. I don't think so. No, I'm not so sure about that. Not necessarily. I think the opposite. Okay, next. If just now the expression of agreement, this is the expression that you can use while you disagree with someone opinion. Jadi ini adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian tidak setuju dengan pendapat orang lain ataupun teman kalian. Oke, I don't think so. No, I'm not sure about that. Not necessarily. I think the opposite. Opposite. I think the beach is the best vacation spot. Yeah, I agree. I like the mountains better. I just find the fresh air and scenic views so relaxing. Also, there are many hiking trails to explore. Sarah and James shared their opinions, but Emma's response stood out because she gave more detailed reasons for her preference. Instead of just saying, I like, she said, I like better because of the fresh air, scenic views, and hiking trails. This made her answer more fluent and engaging.
to improve expressing your opinion. Try using more descriptive adjectives and adverbs to convey your feelings. For example, say, I strongly... Okay, next. When you agree or disagree with another person's opinion, you should use or you give your reason. Jadi ketika kamu setuju ataupun tidak setuju dengan pendapat orang lain, lebih baik lagi jika kamu memberikan alasannya. Apa alasannya? Contohnya, pendapat temanmu mungkin Coca-Cola itu lebih baik dibandingkan air putih, tapi menurut pendapatmu kamu tidak setuju dengan pendapatnya. Kamu memberikan alasannya, oh Coca-Cola itu baik tapi tidak menyehatkan. Oke, next. I strongly prefer, I find it fascinating. Back up your opinions with reasons or explanations. This will make your responses more thoughtful and engaging. For instance, instead of saying, I like this movie, you could say, I like this movie because the storyline is captivating and the actors' performances are outstanding. Utilize comparative language. Compare the item you're expressing an opinion about with other similar things. For example, say, I prefer this book over the last one I read because the characters are more relatable. Okay, now I would like to divide you into 6 groups. One group, it may be content of 6 or 5 person. Ya. Selanjutnya, Mem akan bagi kalian menjadi 6 kelompok yang terdiri atas 5 atau 6 orang per kelompoknya. Okay, for this group ya, 5. This is first group, second group, third group, fourth group, fifth group, and sixth group ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Okay, next. And then I'll give you this paper content of some questions that you should discuss with your group. Oke. Selanjutnya, Mem akan bagikan kertas yang berisikan pertanyaan yang harus kalian jawab secara berkelompok. Jadi kalian diskusi per kelompok. Answer the question on this paper. Jadi jawabnya langsung ya. Jawabnya di kertas ini. Okay, attention please. I will explain how to answer this. Coba perhatikan, Mem akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakannya. Okay, look at on the paper. There is the name of group. Ini ada nama kelompok, kalian tinggal isi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kemudian di bawahnya ada nama anggota kelompoknya. Kalian isi berdasarkan anggota kelompok kalian yang ada di sini. Ditulis namanya satu-satu, tulis nama lengkap. Selanjutnya di bawahnya ada 3 pertanyaan. There are 3 questions. The question number 1 and the question number 2 that you should answer based on the video that will I upload later. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu menjawabnya berdasarkan pada video yang akan Mem putar nantinya. Jadi kalian perhatikan videonya.
Perhatikan, dengarkan, kemudian carilah jawaban pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 di video tersebut. Oke, next. For the question number 3, that ask about your group opinion. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 itu dia menanyakan pendapat kelompok kalian terhadap apa ini? Use phones in the classroom. Jadi gimana pendapat kelompok kalian penggunaan handphone di kelas? Ingat ya, pendapat kelompok bukan pendapat pribadi ya. Kalau pendapat kelompok berarti kalian diskusi dulu, rembuk dulu, gimana, setuju nggak? Kalau setuju, if you agree, give your reason. If you disagree, give your reason. Jadi baik setuju ataupun tidak setuju, tuliskan alasannya, paparkan, tulis di sini. Oke, listen to the dialogue in the video. Hi. Come on. Berna, is that you? Yeah, it's me. What do you think about my new hair? I think you look so cute and pretty with this hair. Thank you. What are you doing here? I'm thinking about my brother's birthday in a few days. I don't know what gift to give him. Do you have any ideas? How about you give a gift related to his hobby? By the way, what's his hobby? Her hobby is playing volleyball. What do you think I should do? I think you should give him volleyball shoes for gifts. Wow, great idea. May I ask you to accompany me to buy that shoes? Let me accompany you to buy it. Thank you very much, Berta. You're welcome. Oke, did you find the answer? Sudah bisa dapat jawabannya setelah melihat video ini? So, now I give you 15 minutes to discuss about your answer of the question. Jadi, Mem kasih waktu 15 menit untuk kalian jawab pertanyaan itu. Yang nomor 1 ingat, yang pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 berdasarkan video. Pertanyaan nomor 3, ya, pendapat kelompok. Oke, do it now. Write the answer on that paper. Oke, the time start now. Mulai dari sekarang, silahkan dijawab, silahkan berdiskusi. How about your group? Ya. Write the expression of asking. Berarti kan dia, kalian tulis ekspresi apa tadi? Kan ada 4 tadi Mem jelaskan kan? Ini apa ini? Asking, giving, use in the video. Jadi kalian cuma mencari dari 4 itu, yang ditanya cuma 2, asking sama giving. Hi, Irma. Berta, is that you? Yeah, it's me. What do you think about my new hair? I think you look so cute and pretty with this hair. Thank Is that the answer? Udah ada kan jawabannya kan? Bagi yang memperhatikan tahu jawabannya. Barusan aja. Untuk kosakata yang kalian tidak tahu, kalau menyusun kalimat bisa buka kamus ya nak. Well done. How about your group? Gimana kelompoknya? Udah selesai diskusinya? Oke. The time is over. Waktunya habis. Could you stand up all? Bisa berdiri semuanya biar lebih segar, ngantuknya hilang. Oke. Hadap ke depan semuanya. Kita mulai ya. Tepuk 1, pintu. Tepuk 2, buku. Mem akan pilih salah satu perwakilan kelompok, atau kalian yang mau presentasi duluan silakan angkat tangannya. Kelompok mana? Oke, the 6th group. Listen to the 6th group. Silakan dengarkan
pendapat kalian. Oke, sebelumnya Mem jelaskan lebih dulu. Ketika teman kamu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, setelah itu kalian bisa kasih feedback. Setuju nggak dengan pendapat dia? Oke, 6 group, please. We are from group 6. I would like to mention our opinion and answer. We are from group 1. Now I would like to present our answer from the student worksheet. Oke, just touch the paper, pegang. Nah. We are from Visit Group. We want to present our discussion. Do you have any ideas? We would like to present the results of our discussion together. Answer number 1. Write 2 expression of asking what do you think. Untuk pertanyaan nomor 3 itu banyak kelompok yang menjawab tidak setuju. Now you can collect your paper. Oke, kumpulkan hasil LKPD-nya. I would like to conclude our lesson today. Our lesson today is about expressing opinion. Expressing opinion, Husin, attention please. Coba perhatikan, fokus ke Mem dulu ya. Nanti dulu ceritanya. Oke. Expressing opinion. Opinion is the perspective or the view of someone about something. So, neither true or false. Jadi, opinion itu maksudnya itu pandangan ataupun pendapat seseorang terhadap sesuatu. Namanya pendapat, berarti dia tidak ada benar, tidak ada salah. Hanya saja mungkin beberapa orang tidak setuju dengan pendapatnya dan beberapa orang lagi setuju. Oke. There are 4 expression opinion that we study today. We learn today. Ada 4 ekspresi opini yang kita pelajari hari ini kan? Apa aja? First, asking opinion, then giving opinion, and then next, I would like you to write 2 of 4 expression opinion that we learn today. Jadi untuk selanjutnya Mem mau kalian tuliskan 2 ekspresi opini, terserah mau yang tadi kan ada 4 yang sebutkan, ada 4. Nah, di antara 4 itu kalian cukup tulis 2 ekspresi yang kalian pelajari hari ini di kertas selembar. I give you 2 minutes. Oke, Mem kasih waktu 2 menit dari sekarang. Don't forget to write your name. Contoh kalimat apa? Nggak, contoh ekspresinya aja ya, Nak. Hanya contoh ekspresi, bukan kalimat. Tulisnya untuk individu. Ini untuk individu, bukan per kelompok. Tulis per individu. Oke, hurry up. Sebelum kita tutup pelajaran kita, mari kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Before going on, let it that I prayer is the prayer bed. Marilah kita bertemu ulang berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita tutup sampai di sini. Mem harap untuk kedepannya ataupun setelah selesai pembelajaran ini kalian bisa lebih giat lagi untuk belajar, khususnya bahasa Inggris. Jangan pernah malu walaupun bahasanya itu belepotan, bacanya salah. Oke, I close until here our lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.